सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे। कहा नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो तिनस सब रैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी। जो इच्छो सोई फल पावो। हर बोलो गुरमत बैणी। रहाओ अनेक उपाव चितवी है सा होवै जे बात होवै नी। अपना भला सब कोई बांछै सो करै जे मेरा चित ना चितै नी। मन की मत को हर जन इहा बात कठैनी। अन दिन हर हर नाम ध्यावो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यों भावै तिवें बुलैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यों भावै तिवें बुलैनी। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 800 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੇਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਕੋ ਜਾਪੇ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਣੀ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਤਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਵਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ, ਸੂਦ ਹੋਏ, ਵੈਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਪੇਗਾ
वो कर जाएगा. So in today's Hukamnama, Guru Ramdas Ji Maharaj, who is the fourth Satguru of the Khalsa Panth, reveals to us the way to attain that peace we are looking for in our lives. Everyone is looking for the happiness and joy, the peace. The peace only comes by following Guru's instructions as in today's Hukamnama. And instructions apply to people from any caste, any class, any religion. The religious labels are man-made, but God has only one religion, which we must practice to attain that eternal joy and peace we are looking for. And you might be wondering, what is that one religion? But I belong to Sikh religion. There are so many people, my friends, they belong to Hindu faith. They practice all the customs and rituals from Hindu faith. In Guru Granth Sahib Ji Maharaj, it is revealed no matter what religious paths you follow, but at the spiritual level, you all have to acknowledge there is only one religion, one set of rules. Religions mean set of rules. There's only one set of rules which helps us to attain eternal joy and peace and be in the heaven whilst alive. Whilst alive, we need to uh, enjoy the heavenly pleasures of God's presence. And that is the secret, the truth revealed to us by Guru Ramdas Ji Maharaj today. Anyone who chants the divine mantra, which is referred to as Har Mantra. Har means eternal God, mantra means words which you chant and ponder over repeatedly. So Japani means to recite. So anyone who is human being is able to talk, chants the divine mantra of Har, the eternal Lord, will be liberated. In those times when the Sikhi, all the principles of divine principles of Sikhism were preached, people from different religions, different classes, they were not allowed to enter the places of worship. Even so, the women, they were not allowed to enter the places of worship. In some places of worship, it is still applied. Women can't be preachers. They can't enter the places. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj revealed that everyone is created by God. Whether someone is priest, whether someone is a warrior, a soldier, whether someone is a businessman, or whether someone is a cleaner. Everyone has same soul, presence of God within. And everyone is made up of five elements. Everyone breathes the same air. Then, if God abides in all, then everyone has birthright to worship God, and everyone should be welcome in the places of worship. Otherwise, it's not a
place of worship. It is place of hatred, place of discrimination, where people from certain classes they are not allowed. People from certain gender they are not allowed to enter the place of worship. That is not place of worship. Place of worship is where everyone exercises love and compassion and praises one God. God created the creation. God didn't make everyone to be a priest. If everyone was priest, who will do the cleaning job? Who will do the bricklaying job? Who will do the construction? Who will be the doctor? Who will be the IT specialist? जी जंत सब तुद उपाय जित जित भाना तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे ना ही किछ असाड़ा जियो. God is so amazing. With his wisdom, he created people with different passions, different interests. People who are builders, they don't want to do jobs in the factories or in the hospitals or in the schools. So everyone has been given different passion, different interest, different hobbies. So we have all kind of different people running this great show of creation. Most importantly, the key message of today's Hukamnama is everyone has birthright to worship God, and there is only one God. You may have a religious label, but God doesn't recognize religious label. It's not necessary that people from Sikh religion will liberate and attain that eternal joy. It is, it depends on the intentions, your mindset. And what mindset and intentions we should have, Guru Ramdas Ji Maharaj reveals. Gur Satgur Par Brahm Kar Pujo, Nit Sevo Dinas Sab Rani, हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पाओ हर बोलो गुरमत बैणी. It's very clear. You have to acknowledge that Guru Granth Sahib's sermons, the wisdom and knowledge of Guru Granth Sahib is blessing from God. So there is no difference between the Guru and God. Gur Satgur Par Brahm Kar Pujo. So in other words, worshipping God means you understand the message of Guru Granth Sahib and implement and practice in your lives. That is true worship. How do we practice? Guru Nanak Dev Ji Maharaj is conversing with the yogis. And yogis, they had their own religion, own group, because every religion has subgroups. So yogi had a group called I Panth. I means supreme. Panth means a group or religion or nation. And Gunai Dev Ji met the master of that group who claimed that their group, their religion, their practices were the best. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened the yogi's master. Guru Nanak Dev Ji said to him, there is only one religion to be able to realize God and be in eternal bliss. First of all, you need to have contentment. You are wearing earrings
But you should wear the earrings of contentment. Now you are going around asking for donations from people who are households. They are living in a family, but you have discarded the family life. And now you're going to people who are families. They are holding families. They are raising families. Make your donation pot as the modesty. Munda santok saram pat choli. Saram means modesty. Choli means your begging bowl, your donation bowl. Don't ask people for favors. You work hard. किरत करो. ज्ञान की करा विपूत. Viput means ashes. You have applied ashes on your body, but you don't have to. This is all ritual. You're wearing earrings. This is ritual. You should practice contentment. That is the true earring. You should focus on one God and acknowledge the whole creation as the offspring of one God. That is like applying the ashes to your body, being humble. The significance of applying the ashes was that I'm humble. I have no ego. My ego has been burnt. Munda Santok Sarampat Choli Dhyan Ki Karai Viput. When you have the Dhyan, focus on one God, you acknowledge everything we see has come from one God. That is the true ashes on your body. Khinta Kal Kwari Kaya Jugat. You are wearing a patched coat. You don't need to wear that. You need to remember that one day you are going to depart from this world. Kal means death. Remember that, and that will bring your ego down. Like Henry VIII, when he was told he had only few months to live, he started going to church. He started treating people with kindness. He started donating the money from the royal treasure to needy people. This is what the death does. So, Khinta Kal, Kwari Kaya Jugat, keep your body Kwari, virgin, means don't let any vices touch your body or marry to you. The vices are lust, anger, greed, attachment, and pride. Keep them away. Keep virgin. Jugat Danda Pratit. Pratit means 100% faith. You should have 100% faith in one God and see God in all. I Panthi Sagal Jamati Man Jita Jagjit. You are calling your I Panth the supreme, but remember, this is all God's creation. The everyone in this creation is created by God, and there is only one religion that God likes. Religion where contentment, modesty is practiced, where one is humble, where there is kindness. Guru Arjan Dev Ji Maharaj sums it up. Sarab dharam mein shreshth dharam, har ko naam jap nirmal karam. Out of all the religions, there is only one religion to follow, that is, meditate upon God's name with your words, with your thoughts, and with your actions. And your actions should be absolutely immaculate, pure. And what is that meditation? God is kind, so meditate with your words. Namastam Akale, Namastam Kirpale.
सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई. What you are the provider for all the creation. I should not forget you. If God is the provider, having meditated upon God's name with words that you are the giver, now we have to acknowledge that and we have to act like a giver without any desire for reward. This is called meditation with words, with thoughts, and with actions. God is kind. We have to practice the kindness. We have to bring the kindness in our actions, in our talk, in our words, in our thoughts. So then only liberation can be achieved. There is only one religion where kindness and love is practiced. जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ. If you want to play the game of love, you have to forsake your ego, place your head on your palm, and then only you can follow the true path, the true religion, and attain the bliss and union with God. हर जन देखो सतगुरु नैनी. हर जन means humble servants of God. See with your eyes the true Guru. It means study Guru Granth Sahib's Bani, contemplate and practice, and you will see the results with your eyes. जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ. Bani means words. Gurmat means with Guru's intellect. Jo icho, whatever you desire for. Soi fal pavo, you will receive those fruits. Your wishes will be granted. Your wishes will be granted if you follow Guru's intellect and chant Guru's words, Guru's Bani. Chanting means chanting with the words, chanting with thoughts, and chanting through actions. Man bach karam. Rahao. That's the essence of the Hukamnama. Anek opav chitviye botere sa hove je baat hove nahi. People make all kind of efforts to make their life cozier, bring peace in their life. But only those things happen which are in God's will. So this is absolutely clear message that we have no control over anything. We have a little bit of free will based on our karmas. Good karma means more free will. Bad karma means less will. And people who do not have free will at all, it means they have committed sins in their previous lives. They have been very sinful. One thing we need to acknowledge is if we misbehave, go against God's will, then we can end up with no free will at all. It applies to the leaders, all the kings, Henry VIII. We don't know where that guy is now, where his soul is. He must be going around the cycle of reincarnation. God only knows. But according to the divine laws, no one can escape
the sinful acts, the evil acts one does, the acts which have no compassion, no love. So, if you want to sum up what is a good karma, Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, Sarv dharm mein shesh dharam, har ko naam jap nirmal karam. What are nirmal karams? What are those immaculate actions? Immaculate actions are those where there is compassion and love, and one is liberated. There is no ego, there is no selfishness, there is no jealousy, there are no arguments, no discrimination. These are immaculate deeds and thoughts. So, in this line, Guru Maharaj says, efface your ego. Nothing is in your control. Whatever God wishes, that happens. अपना भला सब कोई बांछै, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी. Phala means good. Everyone is looking for their own good. But only those things happen which one has even thought about. Everyone is looking for happiness, but not everyone gets happiness. There are a lot of people who dream of good life, but they cannot get there because everything is based upon God's law of karma, and that is God's will. मन की मन मन की मत त्यागो हर जन, यह बात कठैनी. Kani means difficult to practice. It is so difficult to practice to forsake our pride. So how we can get rid of this pride? How do we get rid of our self identity? Guru Maharaj has given us the wisdom. ਤਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ. You know, there are so many things in life we try so hard and still can't achieve them. There is a reason for that. So Guru Ramdas Ji Maharaj is saying, just follow Guru's Bani, follow the instructions, remain humble, acknowledge that everything has time and place. When it is right time, right place, I will get that. Let go of your self pride. A child who is only 10-year-old wants to drive the car, but it is illegal in every country. So child has to wait until he is or she is able to drive legally, learn driving and then drive. It ensures the safety for the person and the others on the road. Exactly the same way, we want things done today. But Guru Ramdas Ji Maharaj is giving us the wisdom. Have patience, have that contentment. Let Vaheguru, let God make everything right for you. Don't rush. Mat sumat tere was Swami, ham jant tu purakh jantani. This is the greatest way of letting our ego go. And what is that? God, everything is in your control. My wisdom is in your control. I misbehave because of the law of karma. So mat means good intellect. Sumat means divine intellect.
I can only be divine. I can only attain spiritual perfection through your grace, through your will. I'm like an instrument, and you are the one who can play that instrument, and it will play the way you want to play. What an amazing way of letting go of our pride and ego. जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यों भावै तिवें बुलैनी. Bulani means talk, to speak. I'm your instrument. You are my creator. You are my master. Whichever way you want me to speak, I speak. I don't speak anything else. So Guru Ram Das Ji Maharaj has given ultimate wisdom in today's Hukamnama. When we let go of things, that helps us to attain that peace. Sometimes we get frustrated, but we need to acknowledge everything is happening in God's will and according to the law of karma. Don't blame others for what you are going through. Just carry on adoring and praising God through Guru's wisdom. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਬਣਾਏ ਨੇ. ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਜਿਤ ਜਿਤ ਭਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ. ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ. ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਜੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ. ਜੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ. ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ, ਮਛਲੀ ਵੀ ਆਪ. ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ, ਸੂਦ ਹੋਏ, ਵੈਸ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸੇਸ਼ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਣੀ. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ. ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ. ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ. ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਣੀ ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ. ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਣੀ. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਂਛੈ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਚਿਤੈਨੀ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰਾ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜੰਤੈਣੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।